intsholongwane yabale ndingubomikazi waphandela apha eLusikisiki ngokuhlala ndihlala eSlovo ndisukuma noba ndizaziba ndiphila nentsholongwane kagawulayo ndingaziva kakuhle kodwa ke kwameni kwexesha kufike lo MSF evele Cape Town wasinceda ngamayeza ekuthiwa zii-ARVs apha eLusikisiki ndibe umuntu wokuqala ukuzitya ke ezipilisi kuthiwa zii-ARVs antiretroviral drugs apha eLusikisiki ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo nge-27 ndaziqalisa ndazitya ukuzitya kwam khange ndiqale nje ndivele ndizitye ndiqale ndatsalwa igazi ekuthiwa le-CD4 count eli gazi le-CD4 count libala amajoni wakuba intsholongwane le seyikusebenze kangakanani apha egazini kwacaca uba sele indisebenzile ndingathi xa ndithetha uba xa ucingelo kwasekucingela uba ndingaya nanini ngaphantsi komhlaba. Initially, when we came here, very little was happening in terms of HIV. People might have got very sick, were admitted to the hospital, and some of them were tested for HIV. But apart from that, there was no services really offered at the clinics. So we introduced the rapid tests to all the clinics. Many people think that antiretrovirals need a lot of technology, a lot of doctors. This is really not necessary. The nurses will be doing most of the work, seeing the patients. We've got a protocol which nurses can follow easily, saying all patients start on these medicines. If this side effect occurs, this is how you deal with it. If this side effect occurs, this is how you deal with it. So nurses can easily deal with it. My task as a doctor is basically training the nurses and giving them the confidence to start the program. We are trained to know to treat these diseases, and our people are now treated very well. And before we're trained, I were a little bit negative about these patients who are HIV positive because we are lacking knowledge about them. Ne? So now we are very positive towards them. Kukhona ipilisi ekuthiwa yi-neverapine netruticin ed14 ndizityile ipilisi kulo nyaka ndaqalisa uphinde nditsalela gazi kwani ndanditsaliwe kwabuya iingxelo zam sithi no-7 zabuya iingxelo sithi no-499 ke ngoku ndabe ndisiya nasesilalini ndaqala sesithi 75 ke ngoku andiva ndibuhlungu ndingulo bomikazi ndinguye ndine-preschool endiphangela kuyo akho nto iyenye ndiyivayo. Ndiziva ndi-right kuba ngoku yabe ndingekaziqali i-ARVs bendithi noba ndilambile ndingamna appetite yakutya ngoku nditya kakhulu kudeske kukhuze ukuthi yiwayo utya kakhulu uyakugqiba ukutya ndiqomba mna ndiyonwaba kuba kaloku bendingade ndingatyi ixesha elinintsi. Before MSF arrived here, you know, there was a kind of a stigma around HIV. It was not something to talk about even in the street, you know. Then MSF and Tech, they kind of produced the T-shirts which were written HIV positive, you know. That was the start to break the ice around the HIV. Sike sana se Cape Town nge-14 kaFebruary sizama ukucela oluncedo kurhulumente eloba asinike izithomalalisi zentsholongwana esizibiza ngoba zintoni kanene zi-ARVs ya sinendaba ezimnandi ke ngoku into yoba urhulumente uye wavuma into yoba ziqalise ukusebenza ezizithomalalisi zentsholongwana umnike isebe lezempilo ulinike inyanga ezimbini uba ziqalise ezizithomalalisi. Patients have to take the antiretrovirals for the rest of their lives.
They have to be educated well about the treatments, the benefits of the treatments, the possible side effects, and the counselors play this role. They do it on an individual patient basis, but they also do that education within a support group. The counselors started to do the VCT and form support groups. Then with those support groups, it helped a lot to sort of make the community aware that HIV is not that something that we cannot talk about. It's a disease with a name, because before that it was a disease without a name, you know. Ndafika ndatesta wandibiza usister ndangena ngaphakathi ndatesta ndalinda le 15 minutes kwathiwa mandilinde ekuyilindeni wam ndangena ngaphakathi endlwini xa ndifika kwathiwa ndinayo intsholongwane ndachaphazeleka. With the training that has been provided to the nurses, at clinic level, it changed the whole situation, because after the nurses had the knowledge, they changed their attitude. They were so keen and interested to help the people because they know what to do now. ARV, Lusikisiki ARV, intsholongwane yabale. ARV, Lusikisiki ARV, intsholongwane yabale. Kwaye xa uthatha amapilisi siyazi into okubana funeke ube ungumntu ozawusixelela into yoba uzazitya izipilisi uzitye ubomi bakho bonke. Akukho suku apho uzawuthi mandiyeke khona ndingayiseli le pilisi ngoku ndiziva ndingcono. Uyaqonda? Xa sipakishayo nantsiya zimbini ziba i-3TC kunye ne-D14. So ke apha uzawusayina uba ngaba kukho enye into oyivayo nazi inambara apho uzawufowunela khona.